Welcome back to my channel RMB EduTech. আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভালে আছে আৰু আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত মই আলোচনা কৰিব লৈছোঁ এটা walk-in interview আৰু walk-in interviewটো ক'ত হ'ব কেতিয়া হ'ব সকলোখিনি আপোনালোকক মই জনাই আছোঁ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব এয়া দেখিছে গভৰ্ণমেণ্ট অফ আসাম অফিচ অফ দা জয়েন্ট ডাইৰেক্টৰ অফ হেল্থ সাৰ্ভিস ডিস্ট্ৰিক্ট ডিব্ৰুগড় walk-in interview হ'ব আৰু ডেট দেখিছে 11 জুলাই walk-in interview for the below mentioned post under district health society Dibrugarh will be held on 19th of July 2024 at 10:30 a.m. in the office of Joint Director Office Dibrugarh. The interested candidate may appear for the interview with biodata and passport size photograph and self-attested testimonial and must be presented at the time of interview. Our position to is a data entry operator. Duta post ase district NCT cell eta aru Naharani block eta. Remuneration dibo 15,000. Our qualification besides a graduation in any discipline in government recognized institute with minimum 6 months of diploma in computer application. So, ji okol byaktiye eligibility criteria fulfill korise tialoke interview to dibo pare 15,000 Dibrugarh aru graduate besides aru 6 months of diploma in computer application besides aru yatikele terms and condition dise teketluke the appointment of the party is purely on contractual basis and the party shall not claim for permanent absorption or acquire a right for regular employment in government service. The appointment of the party may be terminated at any moment or at any time by the Joint Director of Health Service if the performance of the party is found to be unsatisfactory or below the minimum expected levels. So, ji okol byaktiye dibo paribo apnaloke walk-in interview diboge. So, jodi video to apnaloke informative boli bhabise তেতিয়ালে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব লাইক এটা কৰি দিব ভিডিঅটো আৰু যিমান পাৰে হিমান শেয়াৰ কৰি দিয়ক কাৰণ চাকৰিটো সকলোৱে বিচাৰি থাকে কাৰোবাক যদি প্ৰয়োজন আছে তেখেতে গৈ ইন্টাৰভিউ এপিয়াৰ কৰিব পাৰিব থ্যাংক ইউ সো মাচ বাই বাই টেক কেয়াৰ জয় হিন্দ